Meu nome e Fernanda Alves, tenho 33 anos e, durante quase toda a minha vida adulta, meus pais fizeram questão de repetir que eu era a filha inútil da família. Sempre que alguém perguntava sobre mim, minha mãe soltava sorriso sem graça e dizia que eu nunca tinha lavado jeito para os negócios. Meu pai não escondia decepção. Dizia que eu nunca seria como meu irmão mais velho, Ricardo, o orgulho da família. Enquanto ele aparecia nas reuniões de domingo dirigindo carro novo, eu chegava na minha velha, caminhonete coberta de poeira, vermelha do interior da Goiás, minhas botas viviam marcadas de barro, minhas mãos tinham colos, e eu usava as mesmas camisas de trabalho elas começaram a desbotar. Não era porque não tinha dinheiro, era por cada centavo que eu economizava tinha destino muito claro. Tudo piorou quando meus pais decidiram dividir a herança ainda em vida. Ricardo ficou com a casa da família em Goiânia, os galpões alagados e as melhores terras de plantio. Para mim, sobrou pedaço esquecido de terra seca, afastado da cidade, que ninguém queria. Meu pai saiu os papéis olhando nos meus olhos e disse: pelo menos isso combina com boca. Terra sem bala para uma filha sem futuro. Ninguém na mesa disse uma única palavra para me defender. Nem minha mãe, nem meus tios, nem meus primos. Ricardo apenas sorriu, satisfeito. Como esse fim aumente tivesse vencido uma disputa que existia isso na cabeça dele. Assine aqueles documentos sem discuta. Não por concordava com aquela humilhação, mas porque, pela primeira vez em muitos anos, eu percebi algo estranho naquele terreno. Havia alguma coisa que ninguém parecia enxergar. Naquela noite, voltei-se em dirigindo por horas, ouvindo apenas o barulho do motor antigo da caminhonete. Eu ainda não sabia que aquela terra mudaria completamente a minha vida. E muito menos que a pior mentira da minha família estava prestes a ser descoberta. Durante os meses seguintes, quase ninguém da minha família pergunta como eu estava. Na verdade, parecia que todos já tinham decidido qual seria o meu destino. Sempre que havia almoço de domingo aniversário, Ricardo fazia questão de comentar, na frente de todo mundo, que eu ainda insistia em perder tempo naquela terra inútil. A Fernanda nunca aprende, ele dizia, rindo. Se venda aquela hoje, talvez ainda consiga pagar algumas contas. Todos riam. Eu também sorria, mas por dentro, porque havia uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Na semana em que recebi aquela propriedade, encontrei documento antigo dentro de uma gaveta enferrujada. Da pequena casa abandonada que existia no terreno, era registro dedicado a transmencionando uma antiga pesquisa geológica que já me havia sido concluída. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. USA praticamente todas as minhas economias para contratar engenheiro e uma empresa especializada. Eles demoraram meses para terminar os estudos. Enquanto isso, continuei trabalhando na terra todos os dias, plantando, consertando cercas e vivendo da forma mais simples possível. Minha família interpretava aquele silêncio como fracasso. Quanto menos eu aparecia, mas eles inventavam histórias sobre mim. Descobri depois que Ricardo dizia para meus pais que eu estava cheia de dívidas, que vivia pedindo dinheiro, emprestado e que provavelmente perderia aquela propriedade antes do fim do ano. Nada daquilo era verdade, mas ninguém nunca me telefonou para perguntar. E que, numa manhã de quinta-feira, recebi uma ligação de mero desconhecido. Era advogado representando uma grande empresa de logística, interessada justamente na minha terra. Achei que fosse engano. Não era. E quando ele mencionou o motivo daquele interesse, senti minhas pernas perder uma forca. Naquele instante, percebi que o terreno que minha família
Shamuda lixo escondiam bala que nenhum deles já me imaginou. Nos dias seguintes, todo aconteceu rápido demais. Primeiro veio uma reunião. Depois outra. Em seguida apareceram engenheiros, avaliadores, advogados e representantes da empresa. Eles caminhavam pela propriedade apontando mapas, tirando medidas e conversando em voz baixa. Enquanto eu tentava entender por que aquele pedaço de terra, que minha família considerava inútil, tinha esse tornado tão importante. Foi então que descobri toda a verdade. A área era a única legal possível entre uma nova rodovia federal em expansão e um enorme centro logístico que seria construído na região. Além disso, estudos recentes confirmavam a existência de recursos minerais. Seu direito de exploração estava vinculado ao terreno. Durante semanas, empresas começaram a disputar a compra. Cada proposta era mais ocorrenteira. No fim, assinei o contrato que mudou a minha vida para sempre. Quando o dinheiro entrou na minha conta, fiquei parada dentro da caminhonete por quase uma hora. Não corri por causa do valor. Corri por passei 15 anos vendo que eu nunca seria capaz de construir nada. E, naquele momento, ninguém poderia tirar aquilo de mim. Mesmo assim, não o contei para ninguém. Continuei morando na mesma casa simples. Continuei dirigindo a mesma caminhonete velha. Continuei usando roupas de trabalho. Eu estava esperando. Nem sabia exatamente o que. Talvez o momento certo. Talvez a verdade encontrasse jeito de aparecer sozinha. E apareceu. 2 semanas depois da venda, minha mãe me ligou. A voz dela tremia. Ela pediu que eu fosse ao almoço de domingo, dizendo que a família inteira estaria lá. Perguntei o motivo. Ela respondeu apenas: Fernanda, nós precisamos conversar. Havia medo na voz dela que eu nunca tinha escutado. Desliguei o telefone olhando para o terreno vazio pela janela da cozinha. Sem saber, minha família estava prestes a descobrir que eu já era milionária. Mas isso não seria a maior surpresa daquele almoço. Porque alguém finalmente tinha descoberto o segredo que Ricardo escondia havia anos. Quando cheguei a casa dos meus pais, percebi que havia algo diferente antes mesmo de entrar. O silêncio era pesado. Meu pai mantinha os olhos baixos. Minha mãe tinha o rosto inchado de tanto cora. Ricardo, pela primeira vez na vida, evitava olhar para mim. Ninguém tocou na comida. Foi meu pai quem quebrou o silêncio. Com a voz tremula, ele contou. Enquanto organizava documentos antigos da família, contador encontrou transferências bancárias feitas ao longo de mais de 10 anos. O dinheiro saía de uma conta criada pelos meus pais para preservar parte do patrimônio da família. Ricardo dizia que aquele dinheiro era necessário para me ajudar, porque vivia fundada em dívidas. Mas eu nunca recebia único real. Todo esse tempo, ele desviou o dinheiro para sustentar investimentos que deram errado. Pagou empréstimos escondidos e montei uma vida de luxo que não o podia mais bancar. Minha mãe começou a novamente. Meu pai olhou para mim e perguntou, quase sem coragem: Fernanda, vou realmente nunca preciso da nossa ajuda. Respirei fundo. Contei tudo. Falei de terra que eles me obrigaram a aceitar. Dos estudos realizados, das propostas das empresas e da venda. Depois revelei o valor. Quando diz que a propriedade havia sido vendida por dezenas de milhões de reais, ninguém consegue dizer uma palavra. Meu pai começou a pediu perdão por ter me chamado de inútil durante tantos anos. Minha mãe seguro minha mãe como fazia quando eu era criança. Ricardo tenta se justificar, mas ninguém mais acreditava nele. Naquele dia, percebi que minha maior vitória nunca foi o dinheiro. Foi recuperar a verdade que me haviam roubado durante tantos anos. Saí dali dirigindo a mesma caminhonete velha, mas, pela primeira vez, não carregava mais o peso da prova como eu era. Porque,
Às vezes, a verdade demora. Mas quando ela fim mente aparece, ninguém consegue enterá-la ao revés.